English Tutor, Class 11, page 164. Grammar. Core principle. C-O-R-E, core principle. P-R-I-N-C-I-P-L-E. Textual, T-E-X-T-U-A-L. Textual grammar. G-R-A-M-M-A-R. Page 165. Core principle. Tense, T-E-N-S-E. Tense is the form in which a verb is used to express when an action is, was, or will be performed. That is, tense denotes the time of action of a verb. Classification of tense. Tense is mainly of three types. Tense প্রধানত তিন প্রকারের। 1. Present tense, বর্তমানকাল। 2. Past tense, অতীতকাল। 3. Future tense, ভবিষ্যৎকাল। এখানে একটি ডায়াগ্রাম দেওয়া হয়েছে, মাঝখানে লেখা টেন্স, তার নিচে আড়াআড়ি তিনটি বাক্স ঝুলে আছে। বাঁদিকের বাক্সটিতে লেখা প্রেজেন্ট, তার নিচে লেখা 1 ইনডেফিনিট, 2 কন্টিনিউয়াস, 3 পারফেক্ট, 4 পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। একটি নিচে একটি করে লেখা। মাঝের বাক্সটিতে লেখা আছে পাস্ট, 1 ইনডেফিনিট, 2 কন্টিনিউয়াস, 3 পারফেক্ট, 4 পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। ডান দিকের বাক্সটিতে লেখা ফিউচার, 1 indefinite, 2 continuous, 3 perfect, 4 perfect continuous. Future banan F-U-T-U-R-E. Each tense has 4 forms. প্রতিটি টেন্সের 4টি করে ভাগ আছে। এখানে নিচে একটি টেবিল দেওয়া হয়েছে। সেই টেবিলে 3টে কলাম আছে। বাঁদিকে আছে টেন্স, মাঝখানে আছে এক্সাম্পলস, উদাহরণ, এবং ডান দিকে আছে ফর্ম, তার চেহারা। প্রথম 4টি কলাম হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স। একদম প্রথমে আছে সিম্পল প্রেজেন্ট অর প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট। এক্সাম্পল, আই প্লে, ফুল স্টপ। ফর্মস সাবজেক্ট প্লাস verb 1. Verb 1 means indefinite. আবার বাঁদিকে চলে এলাম present continuous or present progressive. I am playing, full stop. Subject plus am stroke is stroke are plus V plus ing. বাবার বাঁদিকে এলাম প্রেজেন্ট পারফেক্ট। উদাহরণ, আই হ্যাভ প্লেড। ফর্ম সাবজেক্ট প্লাস হ্যাজ স্ট্রোক হ্যাভ প্লাস V3। বাঁদিকে এলাম প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। উদাহরণ, আই হ্যাভ বিন প্লেইং। Form subject plus has stroke have plus been B-E-E-N plus V plus ing. এর পরে 4টি হচ্ছে past tense. Simple past or past indefinite. I played, subject plus V2 verb 2. Past continuous or past progressive. I was playing, subject plus was stroke were plus V plus ing. Past perfect. I had played, subject plus had plus V3. Past perfect continuous. I had been playing, subject plus had been plus V plus ing.
এর পরের চারটি হচ্ছে ফিউচার টেন্স। সিম্পল ফিউচার অর ফিউচার ইনডেফিনিট, আই শ্যাল প্লে, সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল স্ট্রোক উইল প্লাস V1. Future continuous or future progressive, I shall be playing, subject plus shall stroke will plus be plus V plus ing. Future perfect. Future perfect, I shall have played, subject plus shall stroke will plus have plus V3. Future perfect continuous, I shall have been playing, rarely in use, কদাচিৎ এটি ব্যবহার করা হয়, প্রায় হয়ই না। Subject plus shall stroke will plus have been plus V plus ing. Page 166. 1. Present indefinite tense or simple present tense structure, subject তার থেকে ডান দিকে লাইন গেছে verb, তার থেকে ডান দিকে লাইন গেছে extension এবং extensionের নিচে লেখা complement stroke object. Number 2. Present continuous tense or present progressive tense structure, মাঝখানে সাবজেক্ট, সাবজেক্টের ওপরে দিয়ে একটা লাইন গিয়ে আবার ডান দিকে নেমে এসেছে, সেখানে লেখা ভার্ব যুক্ত ing। এবার প্রথম লাইনে আছে am, মাঝের লাইনে আছে is, নিচের লাইনে আছে are। এবার ভার্ব প্লাস ing থেকে একটি লাইন গেছে এক্সটেনশন, কমপ্লিমেন্ট স্ট্রোক অবজেক্ট। Number 3. Present perfect tense structure, subject ওপরে has, নিচে have, আর ডান দিকে verb past participle, extension complement stroke object. Present perfect tense is used to indicate completed or finished actions or events connected with the present. অতীতে সম্পূর্ণ হওয়া কাজ বা ঘটনা বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত বোঝাতে। 4. Present perfect continuous tense structure, subject ওপরে has, নিচে have, ডান দিকে been, ডান দিকে লাইন যাচ্ছে verb যুক্ত ing, তারপরে extension, তার নিচে complement stroke object. Present perfect continuous tense describes an unfinished action continuing till now. অতীতে কাজ আরম্ভ হয়ে এখনো অবধি চলছে। 5. Past indefinite tense or simple past structure, subject তার থেকে verb past form, তার থেকে extension complement stroke object. 6. Past continuous tense structure, subject ওপরে was, নিচে were were, ডান দিকে verb plus ing, তার থেকে extension complement stroke object. 7. Past perfect tense structure, subject তার থেকে had, তার থেকে verb past participle, তার থেকে extension complement stroke object. When two actions happen in the past, the action that takes place earlier is denoted by the past perfect tense. দুটি অতীত কাজের আগেরটি বোঝাতে। 8. Past perfect continuous tense structure, subject তার থেকে had been, তার থেকে verb যুক্ত ing, তার থেকে extension, নিচে complement stroke object. Page 167. Number 9. Future indefinite tense or simple future structure, subject উপরে shall, নিচে will, ডান দিকে verb base or root form, তার থেকে extension complement stroke object. 10. Future continuous tense structure, subject ওপরে will, নিচে shall, ডান দিকে be, তার থেকে verb যুক্ত ing, তার থেকে extension,
নিচে কমপ্লিমেন্ট স্ট্রোক অবজেক্ট। 11 ফিউচার পারফেক্ট টেন্স স্ট্রাকচার সাবজেক্ট উপরে শ্যাল নিচে উইল ডান দিকে হ্যাভ থেকে গেছে ভার্ব পাস্ট পার্টিসিপল তার থেকে এক্সটেনশন কমপ্লিমেন্ট স্ট্রোক অবজেক্ট। Future perfect tense is used to indicate an action which will be completed before a certain point of time in the future. ভবিষ্যতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কোনো কাজ শেষ হবে বোঝাতে। 12 future perfect continuous tense structure subject উপরে শ্যাল নিচে উইল ডান দিকে হ্যাভ বিন তার থেকে ভার্ব যুক্ত আইএনজি তার থেকে এক্সটেনশন নিচে কমপ্লিমেন্ট স্ট্রোক অবজেক্ট। Future perfect continuous tense is used to indicate an action which is in progress for a certain period of time and it will be finished in the future. বর্তমানে কোনো কাজ চলতে থাকছে এবং তা ভবিষ্যতে শেষ হবে বোঝাতে। Note: this tense is rarely used. Note: both future perfect and future perfect continuous tenses are normally used with a phrase beginning with by the end of, by then, by the 11th, etc. The conjugation of verbs in different tenses. The conjugation shows all the forms of verbs with helping verbs or auxiliaries. The examples are given of verb to play. এখানে একটি টেবিল দেয়া আছে তাতে 5টি কলাম আছে। বাঁদিকে প্রথম কলাম হচ্ছে টেন্স, দ্বিতীয় কলাম সিম্পল, তৃতীয় কলাম কন্টিনিউয়াস, চতুর্থ কলাম পারফেক্ট, পঞ্চম কলাম পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। প্রেজেন্ট ভি প্লাস এস হি প্লেস, ভি পরের কলাম ভি তার সাথে বিই প্লাস ভি প্লাস আইএনজি হি ইজ প্লেয়িং। পারফেক্ট ভি হ্যাজ প্লাস ভি প্লাস ইডি হি হ্যাজ প্লেড। Perfect continuous V has plus been V plus ing he has been playing. Past VED he played. Continuous AV plus V plus ing he was playing. Perfect V had plus VED he had played. Perfect continuous V had plus been V plus ing he had been playing. Future AV plus V indefinite niche he will play. AV plus V plus ing he will be playing. AV plus AV have plus V plus ed he will have played. AV have plus been V plus ing he will have been playing. AV equals to auxiliary verb. Voice recap. Fundamental concept of voice change. Voice is the form of the verb in the sentence that shows whether the subject acts or is acted upon. ভার্বের যে রূপ তার সাবজেক্ট সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় অ্যাক্টিভ অর প্যাসিভ তা নির্দেশ করে থাকে ভয়েস তাকে বাচ্য বা ভয়েস বলে। কোটেশন ওপেন্স voice shows the contrast between a sentence in which the doer of the action is subject, active, and one in which the person or thing affected is subject, within bracket passive. Stop unquote. A.S. Hornby, Hornby, page 168. Active voice to passive voice. The passive of an active tense is formed by putting the verb to be into the same tense as the active verb and adding the past participle of the active verb. The subject of the active verb becomes the agent of the passive verb.
The agent is very often not mentioned. When it is mentioned, it is preceded by by and placed at the end of the clause. H.A. Thompson and A.V. Martinell. এখানে একটি ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে, সেটা বোঝানো মুশকিল হবে, রিডার দিয়ে দেখে নিতে হবে। Passive voice of complex sentences. In case of voice change of complex sentences, the voices of the transitive verbs of both the principal and subordinate clauses are changed. Introductory it is also sometimes used. Complex sentence এর voice পরিবর্তনে principal ও subordination clause উভয়ের ট্রানজিটিভ ভার্বের পরিবর্তন করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে ইন্ট্রোডাক্টরি ইট এর ব্যবহার হয়ে থাকে। এই টেবিলে দুটি কলাম আছে, বাঁ দিকে অ্যাক্টিভ, ডান দিকে প্যাসিভ। Active, they informed us that they would eat non-veg food. Passive, we were informed by them that non-veg food would be eaten by them. Next line. Everybody says that you have done it. Passive, it is said by everybody that it has been done by you. Next line. All know who has done the job. Passive, it is known to all by whom the job has been done. Next line. We must endure what we cannot cure. Passive, what cannot be cured must be endured. Next line. We hope that we will finish the job in time. Passive, it is hoped that the job will be finished by us in time. But in case there is only one transitive verb in the complex sentence, the voice of that verb is only changed. ওই ট্রানজিটিভ ভার্বের ভয়েস কেবল পরিবর্তিত হয়। অ্যাক্টিভ, he told me that he would come here. Passive, I was told that he would come here. Next, we all know that the sun rises in the east. Passive, it is known to us all that the sun rises in the east. Text continued in next file. Text continued in next file.